सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Page 197, Upadesa Sahasri, verse 22, chapter 17, Samyang Mati Prakaranam. Chitte hyadarshavadyasmat Shuddhe vidya prakashate Yamairnityaischa yajnaischa Tapobhistasya shodhanam. Having talked about the unreality of the world by saying as mithya asat, that which is seemingly real but factually unreal. This topic Shankaracharya completed from 7th verse to 21st verse. As the Shruti says about Vidya and Avidya, the knowledge alone is the solution to remove ignorance. In knowledge, one gets the Advaita Atma Jnanam. As long as avidya is there, ignorance is there, person looks at the world as real. As long as the person looks at the world as real, person has to face the insecurity, unhappiness. Therefore, Vidya alone is the solution to be free from sorrow. Knowledge alone, self-knowledge alone is the solution to remove or to be free from sorrow forever. Having completed that, how one has to attain that knowledge? Acharya hinted in the second line of 21st verse, Sarva Prayatnena, with full effort. Sarva Prayatna, by all methods, whatever you can practice. Practices are different from person to person according to their age, according to their capacity. But practices are disciplines to be followed by everyone. There is no choice. Nitya Naimittika karmas, Nishkama karma, Karma yoga, Upasana yoga, all disciplines, values one has to follow. I said in the last class, Pathyam. All sadhanas comes under Pathyam, like Mahavakya is like a main aushadham. Guru is the Vaidya, doctor like. Just as a good doctor, along with the medicines, his prescription, he prescribed Pathyam also. What to eat, what not to eat, when to eat, how to eat,
all those disciplines to be followed, given by the doctor. Otherwise, medicines won't work. Similarly, Vedanta Guru Vaidya is also giving pathyam unless you follow certain vows, certain vratams, that tapas, yajna, yama niyamas, Acharya mentioning in the 22nd verse, Shastre Vidya Vidhiyate. Shastra is talking about self-knowledge. Veda Purva Bhaga, Karma Kanda, Upasana Kanda, preparing the person towards Jnana Kanda. What is the purpose of Veda Purva, Karma Kanda, Upasana Kanda? Only to take you to that Jnana Kanda, Jnana Yoga. What do you mean by Jnana Yoga? Studying Vedantic scriptures from a competent teacher for a length of time, a live teacher. That is called Shravanam, long Shravanam, to remove our Ajnanam. We have to do scriptural study, Prasthanatrayam especially. After doing Shravanam, that is not sufficient. One has to do Mananam to remove doubts. Samshraya Nivrityartham Mananam. One has to reflect upon the teaching with yukti, logic, reasoning. After that, again for assimilation, Viparyaya Nivrityartham, habitual notions, that Jiva Bhava, Kartrutva Bhava, Dehabhimana, all these Viparyayas can go away. Viparyaya Nivrityartham Nididhyasanam. Every Vedantic seeker has to undergo these three sadhanas of Jnana Yoga. After completing Karma Yoga, Upasana Yoga, length of study, then Shravana, Manana, Nididhyasanam are compulsory for Ajnana Nivrityartham, Samshaya Nivrityartham, Viparyaya Nivrityartham, Shravana, Manana, Nididhyasanam. Many people are not fit for even Shravanam. What to talk of Mananam and Nididhyasanam? That is why Shravanam, before, what are all you have to complete? If you have already done, well and good. If you have not done, Acharya recommending for such those minds which are not qualified, which are still having that egocentric mind, ahankaram, individuality, tremendous individuality, you need not nourish it, it grows. You need not nourish it, you need not deliberately do anything for that individuality. Individuality, abhimana, that grows automatically. But to nullify that, to reduce that, you have to do a sadhana following ahimsa, satyam, asteyam, brahmacharyam, aparigraham, shaucha, santosha, tapas, swadhyaya, ishvara pranidhana. And Panchamaha Yajnas we have to follow. Don't ask me what are the Panchamaha Yajnas. I hope you all know. If you do not know, care of my previous chapters, Bhagavad Gita, Upanishads. You are supposed to know, because you are all Upadesa Sahasri students. You are so supposed to be senior students. If not, listen my previous classes. Yamaihi nityaischa yajnaischa. Some yajnas. Yajna means Panchamaha Yajna we can take. Yajnas means like olden days you cannot sit and do all Jyotishtoma Yaga,
All those yajnas and all you cannot do nowadays. First of all, we do not know what are the yajnas. Sapta Paka yajna, Sapta Havir yajna, 21 yajnas are there. People do not know that. That's why we recommend modern people Panchamaha yajnas. Daiva yajna, Pitri yajna, Rishi yajna, Manushya yajna, Bhuta yajna. So that yajnas you can follow. Tapas also, austerities, following willful self-denial. Fasting is a type of tapas. Yesterday Ekadasi, fasting. If you require, continue that fasting. Dwadasi fasting. Like that you can do. Some vows you have to follow. Satyanarayana Vratam is also a type of vow. All Vratams are coming under these vows, tapas. Some strict disciplines to follow. Without bath, I should not take anything. How many of are having habit of not taking anything without bath? You yourself question. Very rare. First, morning coffee. They ring the bell, 6:15 something time. Coffee, tea time. People go and drink that coffee because they are giving, that's why I drink. A real sadhaka without taking bath never touch anything. We are not supposed to. Because after sleeping throughout night, it is as good as dead that body. When you wake up, again you have to make shuddham your body. You have to take bath. After that only you have to drink. They are all modern Western culture. Eating, drinking without bath is a Western culture. It is not our culture at all. Our people never sip anything without bath. If you have not thirsty, drink water permitted, but not coffee, tea, not alpaharam, even breakfast also. Only people who are having ailment, some disease, those are taking medicines, inevitable, compulsory, for them it is permitted. They also have to clean their body with wet cloth. After only that is permitted. That is full of achara. Vedic lifestyle means achara. Achara, vichara and prachara. If you don't have achara, how can you do vichara, Venkavairi? If you don't have vichara, how can you do prachara? Therefore, prachara is possible only when you do vichara. When you do vichara, when can you do vichara? When you have achara. Vichara is possible because of achara. Achara means not Urgai Pachadina. Hindi la acharana Urgai Pachadi. Adille. Anushtana. Visiting the temple, such a beautiful temple is there. Next year, if we come to sadhana camp, we may get opportunity. Where can we get this opportunity? See that Dakshinamurti, Medha Dakshinamurti. It's a tapas, coming to the temple, doing pradakshinam. See that Arasamaram backside the temple. That pradakshinam is so unique. Yesterday in your quiz, one student asked a question, another name of Sanatana Dharma, this science. I said science. In one of my Vedic heritage class, I said science. Sanatana Dharma, another name is science. That tree gives 24 hours oxygen supply. That is why our people ask to do pradakshinam to that Arasamaram. Because you get lot of oxygen supply from that. That's why our people pour water and touch the tree. Mulato Brahmarupaya, Madhyato Vishnu Rupini, Agrato Shivarupaya.
Vriksha Rajaya Namaha. Vriksha Rajam. This is called science. This is achara. Doing pradakshanam to the temple. Is it not science? 24 hours I get oxygen. Who said? In our Shastra. This is called science. Sanatana Dharma is science. For good health, for mental health, physical health, all disciplines are given. That is why when the corona started, whole Western countries recognized the greatness of that Indian culture. I don't want to call Indian culture, Vedic culture I call. Indian word better to avoid. India word we should not use. Bharatiya Samskriti or Vedic culture we can use. Namaste Achara. This is also in Achara. After Corona, don't touch others. Do Namaste like this. Don't give a shake hand. They have come back to our Namaskar. Washing the feet, washing your hands. When our party says wash your hands, no party, you are always so customs you follow. At Corona time they followed all customs, our customs only. Our children says customs are all custom. To follow customs, customs, achara. Customs means achara, not income tax customs. Okay. எந்த சொன்னாலும் ரெண்டு வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அது இது சொன்னால் அதுக்கு ஞாபகம் வரும் நமக்கு. அப்படி வரக்கூடாது. கரெக்ட்? கஸ்டம்ஸ் ஆர் நாட் கஷ்டம். தமிழ் கஷ்டம், தெலுங்கு கஷ்டம். கஷ்டம் இல்லை, இஷ்டம். கஷ்டம் இஸ் இஷ்டம். அதுதான் ஆச்சாரா. யார் சொல்றாரு? சங்கராச்சாரியர் சொல்றார். யம நியம ஆச்சார, ಶೌಚ ಸಂತೋಷ ಆಚಾರ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಆಚಾರ. ಯು ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಯಮನಿಯಮಾಸ್, ಯಜ್ಞಾಸ್, ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಾಸ್, ತಪಸ್, ತಪೋಭಿ. ಬೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ತಸ್ಯ ಶೋಧನಂ. ತಸ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಕಸ್ಯ, whose ಶೋಧನಂ, ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್, ರಿಫೈನಿಂಗ್. ತಸ್ಯ ಚಿತ್ತಸ್ಯ, one's own mind. One can purify. See the first line. Adarshavat shuddhe chitte vidya prakashate. That is the anvaya. First line. When your mind is pure like that mirror, dust-free mirror, clean mirror like Adarshavat. Adarshamanna Telugu Adarsham கிடையாது, கண்ணாடி. சமஸ்கிருதம்ல ஆதர்ஷம்னா மிரர், தமிழில் கண்ணாடி. ஓகே, கண்ணாடி மாதிரி இருக்கணும், மனசு சுத்தமாக இருக்கணும். ஆதர்ஷவத் அஸ்மாத், ஆதர்ஷவத் அஸ்மாத் சுத்தே சித்தே vidya prakashate. The knowledge shines, knowledge will enter. That works, registration, retention, recapitulation, all are possible. Registering the Guru's words, remembering and registering inside and recapitulating. All Vaidikas are so brilliant because of their achara. They are all our Brahmins those days. Tejas, Varchas, because of what? Their Sukshma Buddhi, because of what? Achara. Their lifestyle, Anushtanam. நல்ல கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கை they live. Strict disciplined life. Strict disciplined life will lead to self-realization. Those who are not having strict disciplined life, they can never be useful for themselves. They can never be useful to the family. They can never be useful to the society also. What for that life? What for that life? Living for his own sake, he is as good as dead.
Who said? Vivekananda said. People who are living for their own sake all the time, their own benefit, their own family, that family also for his own sake. My son, my wife also for my own sake. Like that a person lives, he is as good as dead. That person can never be purified. Person can never get Atma Jnanam. That person is Bhubharam. Bhoomataka ஒரு பாரம் அவனு. அப்படி வாழக்கூடாது லைஃப்ங்கிறது. அது ஒரு வாழ்க்கையா? பசு துல்லியமான பசு வாழ்க்கை அது. Equal to animal. That lifestyle is not our Vedic culture is teaching. Western culture is just materialistic. They are all living for their own sake. But we are not living for our own sake. We are living for the entire humanity's sake. That is our culture. This yama niyamas yajñas tapobhihi tasya sodhanam. Very, very refined. That's why puja anushtanam koil is see from any varna, shudra, vaishya, kshatriya, brahmana, all of them they have their own varna ashrama rituals. Different villages also if you go, they practice lot of pujas, worship, festivals, everything. Different levels. If you see the Ayyappa season, my goodness, everywhere Swamiye Ayyappa. Up Melvarvattur Nama Adi Parashakti. Tirupati Balaji, Ella uniform avangal kuda. Adi black, idi red, adi yellow. Edi yellow? Tirupati. If recent Durgamma also, Vijayawada Durga. Like that people, tremendous bhakti, rituals, they follow here in our culture. That Shraddha, Bhakti on God, religious life alone keeps the person sane. Remember, religious life alone keeps the person sane. Otherwise, person will become psycho problems will come. Depression, oppression. Have you heard any time our party getting depression? என்னோட தாத்தாக்கு டிப்ரெஷன் கேட்டோமா? எப்போது கேள்விப்பட்டோமா? கிடையாது. தாத்தாக்கு எப்போவுமே they think about neighbors, relatives. அவன் சாப்பிட்டானா, இவன் சாப்பிட்டானா இல்லையா? எப்போவுமே அனுஷ்டானம், ஜபம், பூஜா, சிம்பிள் லைஃப், ஹை திங்கிங். டிப்ரெஷன் எப்படி வரும்? இப்படி ஒரே டிப்ரெஷனு எக்கச்சக்கமான பணம் இருக்க ஆனாலும் டிப்ரெஷன். ஏன்னா திங்கிங் அவ்வளோ கல்மஷமாக இருக்கு. வெஸ்டர்ன் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணி அதில் விழுந்து நைட் கிளப்ஸா, ஆல்கஹாலிக் ஷாப்ஸா, ஸ்மோக்கிங்கா, இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது நம்ம நாட்டுக்கு? எதுக்கு அப்படி தாசம் ஆகிட்டோம்? நம்ம எல்லாமே ஸ்லேவ்ஸ் ஆகிட்டார். இங்கே எல்லாமே தேவையா நமக்கு? இப்படிப்பட்ட கல்ச்சர் இப்படி வந்து how it has gone. Therefore, understand your birth, the value here, the culture value here, the lifestyle here. Once the time goes away, dinaya minyau sayam pratah sisira vasantau punarayatah kalaka kridati gaschati ayuhu tadapi namunchati asha vayuhu. Life won't come. 1 minute goes away, it won't come back. How can I waste my time in sukha bhoga? However much you enjoy life, becoming older and older, the day comes what you cannot eat something, what you cannot sleep, you cannot do anything. By that time you have to achieve higher goal of life. That is the lifestyle. What I am telling, our Tata party never heard about the depression word. இது எங்கிருந்து வந்தது? I am seeing many phone calls comes to me. Every month nearly 3-4 cases like I am in depression, Swamini. Even last month itself,
30-year-old boy, 30-year-old girl, totally depression. How is it possible? Why it is coming? It is really pathetic. A young chaps should not be like that. 30 years of age is a prime age. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟೆಕ್ படிக்காதவனನ್ನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, பிடெக் பிகாமு எம்டெக் எல்லாம் படித்து டிப்ரெஷன். ஏன்னா ஒரு சரியான வாழ்க்கை, ரிலீஜியஸ் லைஃப், பிலீஃப் இன் காட் எப்போ குறையுமோ அதை இதெல்லாம் வந்துடும். If you go to the temple in your street corner anywhere, temple will be there. Go to the temple, send your children to the temple asking them to do pradakshanam. They need not go to psychiatrist in their life. I will tell you, they need not go to psychiatrist in their life. All our temples are like psychiatric centers. Bhagavan take care of that person. This is true, I am telling. If you leave that child after 25, 30, because of the competition, cutthroat in the society, job insecurity, where the child goes? Worrying for job insecurity. What to do? What is the solace? That's why inculcate bhakti in the children, so that they can lean upon God. They can lean upon that God when the trivial situations comes in their life. These are all that only yajnischa. You cannot practice all this at the age of 40. At the age of 50, can you do tapas starting? No. At the age of 8, you have to start. 8 to 20, 25, everything has to be finished. Then you are the master. Adida life. Understand? Next verse. Now he is entering that topic of Sushupti, Swapna, Jagrat once again. Having talked about the sadhanas briefly, he has given, one more is there, 23rd verse also, 23rd and 24th. These two verses also talking about sadhanas. What is the main sadhana? The superior most sadhana says mind control. That Acharya is going to say. In 23rd, he is going to talk about Sattvika, Rajasa, Tamasa, Yajna, Tapas. Which one is better? He says, Shariradi tapah kuryat tad vishuddhyartham uttamam mana adi samadhanam tatta deha vishodhanam. Vishodhanam tattad deha. That deha means sthula sharira, sukshma sharira, karana sharira. Tattad deha. We know only sthula shariram, gross body. You can see, but sukshma shariram you cannot see. You feel it. Karana shariram, of course, you cannot see, you cannot feel also. 3 sharirams we have. Look into the first line. Shariradi tapaha kuriyat. Kayika tapa. Sharira means kayika, physical austerities. Taking bath early morning, cold water. Hot water bath தெரியாது நம்ம பெரியவங்களுக்கு. இப்போ hot water தவிர bath எடுக்க மாட்டோம். பச்சை தண்ணியில குடிக்கிறதுன்னு இது போயிடுச்சு பழக்கமே. We have never seen our people, only winter and a cyclone time only they used to take hot water bath. That is a kayika tapas, physical level.
cold water bath is very good to the body and mind actually. கீசர் இருக்க சுவாமினி ரூமில் அப்படி சுடு தண்ணி இல்லாமல் எப்படின்னா ரொம்ப குளிராக இருந்ததுன்னா ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கும் சூடு தண்ணி பரவாயில்ல. பச்சை தண்ணியை அந்த ஸ்நானம் எவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. those days rivers and all they used to take bath. காய்க தபஸ், டூயிங் பிரதட்சிணா காய்க தபஸ். நான் கோயிலெல்லாம் சுத்த மாட்டேன் சுவாமி, பார்க்கில் மாத்திரம் சுற்றுவேன். நான் கோயிங் டு த பார்க் அண்ட் டூயிங் பிரதட்சிணம் அண்ணா, அது பிரதட்சிணம் எப்படி ஆகிடும்? இட் இஸ் எ காய்க தபஸ், டூயிங் பிரதட்சிணம். ஃபிசிக்கல் லெவல் ஆஸ்டெரிட்டி. வீசா பாலாஜிக்காக பண்ணுவான் பிரதட்சிணம். அங்கே ஹைதராபாத்தில் வீசா பாலாஜின்னு ஒரு பாலாஜி இருக்கார். நீங்கள் வீசா கிடைக்கணும்னா அங்கே போகணும். ஹைதராபாத்லேருந்து போகிறாங்க, சென்னையிலேருந்து அங்கே போகிறாங்க தெரியுமோ? சென்னை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஹைதராபாத் வீசா. சிக்கடபாலி அங்கே எங்கே இருப்பார் அவர்? சிலுக்கூர் பாலாஜி, அவருக்கு பேர் சிலுக்கூர் பாலாஜி. நான் ஒரு நாள் போனேன் அங்கே. என்ன பீப்புள், ஹெவி க்ரௌடு, ஆல் ஏஜ் குரூப் என்ன தெரியுமா? 19 to 25. You don't find anywhere that much young group in any temple. எதுக்காக சுற்றுறான்னா, நான் அமெரிக்கா போகணும், நான் ஆஸ்திரேலியா போகணும், நான் ஜப்பான் போகணும், அதுக்காக சுற்றின்னு இருக்கான் சிலுக்கூர் பாலாஜி. அதர்வைஸ் they don't go to temple. இப்படி இருக்க நம்ம யூத். அப்படியே அது போ, ஏதோ சுற்றுன்னா அட்லீஸ்ட் டூ தட் பிரதர்ஷனம்னா கொஞ்ச நாளைக்கு ஏதாவது சுத்தி ஆகி மனசு வந்துடும். புத்தி என்ன சுத்தி ஆகி புத்தி வரும் என்ன வரட்டும். காய்க தபஸ், பிரதட்சிணம். ஃபாஸ்டிங் ஆல்சோ அட் ஃபிசிக்கல் லெவல், காய்க தபஸ். Fasting and all olden days practices. I do only dieting. Dieting பச்சை இருக்க மாட்டான், டைட்டிங் பண்ணுவான். வாட் ஃபார் டைட்டிங்? டைட்டிங் டு ரெடியூஸ் கொலஸ்ட்ரால், டு ரெடியூஸ் மை டம்மி. அது பிரதர்ஷனம் பண்ணினா கூட வந்துடும். அங்கே ஃபாஸ்டிங் டைட்டிங் பண்ணி அங்கே வாக்கிங் பார்க்கில். அது வாக்கர்ஸ் அசோசியேஷன் அதுக்கு பேர். என்ன பிரதர்ஷன அசோசியேஷன் இருக்குது எங்கேயோ? அது பிரதர்ஷனத்துக்கு அசோசியேஷனே கிடையாது. நம்ம சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது? அசோசியேஷனே வேண்டாப்பா, பகவான் கூட அசோசியேஷன் வச்சுக்கோன்னு சொன்னால் அங்கே போய் அசோசியேஷன் வச்சுட்டு வாக்கர்ஸ் அசோசியேஷன் பேர். நான் நெல்லூர் யக்ஞத்துக்கு போவேன். அங்கே அந்த ஹாலுக்கு சுற்றி பெரிய கிரவுண்ட் இருக்குது. எல்லோரும் ஷூஸ் போட்டு ஹாஃப் ட்ரௌசர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அங்கெல்லாம் வாக்கிங்க்கு வருவாள். வாக்கிங் வரும்போது அந்த லெக்சர் ஹாலில் இப்படி எட்டி பார்ப்பான். யாரோ சுவாமினி யார் அம்மா உட்கார்ந்துருக்கேன். அவன் எல்லாம் குளிக்காமல் வந்துடுவான் வாக்கிங்க்கு. வந்துட்டு அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு பீப் பண்ணி போகலாமே உள்ள அப்படி வந்துடுவான். அந்த ஷூஸ் போட்டுட்டு அந்த ஹாஃப் செடி போட்டுட்டு அப்படியே வரும் ஹாலுக்குள்ளே. என்ன பண்ணுறது? ஏதோ வந்துட்டானே உட்கார்ட்டவன்னு நின்று விட்டுடுவேன். இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எனக்கு. பீப்புள் கம் லைக் தேட். வாக்கர்ஸ் அசோசியேஷன் வேர்டு கேட்டுனது அப்போ தான் நான் நெல்லூரில் தான் ஐ ஹேர்ட் தட். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அசோசியேஷன் இருக்கு, லாஃபிங் அசோசியேஷன். பாம்பேயில் ஒரு லாஃபிங் அசோசியேஷன் இருக்கா, லாஃபிங் கிளப்பு. வீட்டுக்குள்ளே வைஃபோட பசங்க கூட சிரிக்க மாட்டான். பீச்சுக்கு போய் அங்கே கிளாப் அடிச்சுப்பான். வீட்டில் கிளாப் அடிக்க மாட்டான். பீச்சுக்கு போய் எல்லாரும் லாஃபிங் கிளப் குரூப் எல்லாம் அங்கே கிளாப் அடிச்சுட்டு அங்கே யாரும் இருப்பான்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூ லாஃப் வித் யுவர் ஒய்ஃப், ஸ்மைல் வித் யுவர் ஒய்ஃப், சில்ட்ரனப்பா. எங்கேயோ அசோசியேஷன் வச்சுட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது சின்ன அசோசியேஷன் இருக்கு, ஃபேமிலியே அசோசியேஷன். இந்த அம்மா ஒரு கிளப்பு, அவருக்கு ஒரு கிளப்பு, பையனுக்கு ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலோ எல்லாம் கிரிக்கெட் கிரவுண்டு அங்கே போவான். 3 பேர் வேறு வேறு இடத்துக்கு போவான். அது எப்படி ஹெல்தி ஃபேமிலி ஆக முடியும்? Minds, how mind can be healthy? We don't want laughing clubs. We don't want walkers associations. We have sufficient pradakshanam, fasting and all. Bhukti, mukti rendu varum. Ange mukti varadu. Parklo walking panna mukti varadu. Actually they keep here,
அது ஒன்று போட்டு மியூசிக் போட்டு வாக் பண்ணுவேன். அது பண்ணவே கூடாது அசல் ஆக்சுவலாக. நீங்கள் நடக்கும்போதும் யுவர் பல்ஸ் ரேட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஹார்ட் பீட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அந்த மியூசிக்கலில் போட்டுட்டு எல்லாருமே அதுக்கு ஒரு ஃபேஷன் ஆஃப் த டே. எப்போவுமே ஏதோ ஒன்று இருக்கும் காதில் போட்டி போட்டு காது கேட்காமலே போயிடுது. எல்லாருக்கும் காது கேட்காத கேஸ் ஜாஸ்தி. எல்லாம் ஒரு தப்பான வாழ்க்கையில் போயின்னு இருக்கா. Religious practices are also they are converting in such a way full of perversion, wrong way of thinking. பாட்டி ஔஷதம், அதுதான் பெஸ்ட் ஔஷதம், அதை விட வேறு ஔஷதம் கிடையாது. பாட்டி கொடுக்குற மெடிசின் இப்படி எல்லாமே கரோனா டைமில் ஆல்சோ நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற பாக்ஸ் இருக்கிற ஜீரகம் தனியா அதுதான் ஔஷதம் ஆயிடுச்சு கரோனா டைமில். இந்த ஜிஞ்சர், மிளகு, அதுக்கப்புறம் மஞ்சள், வேப்பம்புல். அப்போ இது பாருங்க வில்லேஜஸில் அந்த வேப்பம்புல்லை எப்படி யூஸ் பண்ணுவா பார்த்தல. அதெல்லாம் அவன் சொல்லணும், அங்கிருந்து வரணும். எங்கிருந்து? வெஸ்டர்ன் பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து வந்தால் தான் அப்போ நம்ம பெருமை நமக்கு தெரியும். இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கேவலமான ஒரு நிலைமை நினைச்சேன். Who said this is Namaskara is best, you know? Who said? When Corona started, immediately one country president said the Namaste of this Bharatiya Samskriti is the best at Corona time. You know that? Which country president said? No. No. Israel president said, Netanyahu. He only said that. Okay, anyhow, எங்கேயோ போயிட்டேன் நான். ஓகே, சரீராதி தபஹா அவ்வளோ முக்கியம். சரீராதி தபா அதுக்கு தான் சாண்டிங் பண்ணுறாங்கன்னா உட்கார்ந்து வாசிக்க தபஹா தபஹ குறியாத்து ஆதிபதாத்து வாக் தபஹா சாண்டிங் பகவத்கீதா. అందుకని 9:30க்கு வந்துட்டேன். சுவாமினி வரமாட்டாங்க, சாண்டிங் எப்படியாவது அப்புறம் போகலாம்னு சொல்லி. நான் எப்போ வருவேன்னு ரவுண்ட்ஸுக்கு வருவேன். அப்போ டக்குன்னு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் வச்சுடுவேன். வெளில சொல்ல மாட்டேன் முன்னாடி. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் டீச்சர், என்ன பண்ணுறது, என்னோடய நேச்சர் அப்படி தான். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் நான். குறியாது ஆதிபதாத்து வாக் தபஸ்ஸு சாண்டிங்கு ಮಂತ್ರ ಜಪ, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಸ್ತೋತ್ರಾಂಶ, ಆಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಕ ಜಪ, ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆದಿಪದಾತು ಮಾನಸಿಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ, ಮಾನಸಿಕ ಧ್ಯಾನಂ, ಅದೆಲ್ಲ ತಪಃ. ಶಾರೀರಿಕ ತಪ, ವಾಚಿಕ ತಪ, ಮಾನಸಿಕ ತಪ. ಕುರ್ಯಾತ್, ಮೇ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಟ್ ತದ್ ವಿಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಫಾರ್ ದಿ sake of that mental purity. That is uttamam. That is the uttamam tapaha. Mana adi samadhanam uttamam. All these control, no? Shama, dama, sense control for what purpose? Finally for mind control. Sense control is for mind control. Dama, दमकः इंद्रिय, दमकः कः इंद्रिय निग्रहः. What are the indriyas? இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேள்வியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது உங்களை நான். ஓகே, 10 sense organs of knowledge and action. Karma indriyani, jnana indriyani. Their discipline is meant to make the mind a focused mind. Manasaivedam aptavyam. Through a refined mind alone you can receive the teaching. For that purpose, discipline your sense organs. Then only you can discipline your mind. Mana adi samadhanam. Mana adi means antakaranam. Mano, buddhi, chitta, ahankara put together whole antakaranam. Adipadat. Samadhanam. Tat deha vishodhanam. Sthula sharira purification, lot of rituals. Sukshma sharira mental level, prana level, pranayama, vijnana level, lot of purification at thought level,
Yesterday quiz, when it is talking, I asked constructive quiz. I said, that is what buddhi sodhanam sake. That is why whatever my guru says, there is something to grasp. அப்படி இருக்கணும் மனசு. என்ன every guru, acharya, because of anubhava, because of their shastra jnanam, their words are always some significance they have. அது நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும், அது மிஸ் ஆகக்கூடாது. எப்போவுமே காத்துட்டே இருக்கணும், எப்போ குரு என்ன சொல்ல போகிறாரோன்னு. அப்படி இருந்தால் சொன்னால் கொஞ்சம் கற்றுக்க முடியும். நம்ம தூங்கிகிட்டே இருந்தான்னா அவர் எப்போவோ சொல்லுவார், நான் அப்போ எப்போ தூங்கிட்டு இருப்பேன், என்ன கிராஸ் பண்ண முடியும்? லைக் நச்சிகேதஸ் we have to be students. தத் தேஹ மீன்ஸ் சாரீரக, மானசிக, வாச்சிக. தபஸ், வாச்சிக கம்ஸ் அண்டர் சூக்ஷ்ம சரீரம், शारीरक तपस कम अंडर स्थूल शरीर, and வாச்சிக்க காய்க்க மானச தாண்டி ஒரு காரண சரீரம் ஒன்று இருக்குது, அதுக்குள்ள அஜ்ஞானம் இருக்குது. அதுக்கு வேண்டியது என்ன? சிரவணம் பண்ணுங்க. அப்புறம் இத்தனை சாதனா சொல்லியிருக்கா அழகா. என்ன அழகான்னா, ஒரு அழகன்னா அழகு. அந்த சாதனாஸ் தெரிஞ்சா அழகு, தெரியலன்னா ஒன்றுமே இல்லை. நெக்ஸ்ட் வெர்ஸ் 24, continuing the same. मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमं तपः तज्ज्ञाय सर्वधर्मेभ्यः सधर्मः परः उच्यते. He is concluding the sadhanas with this verse. So 22, 23, 24, 3 verses are meant for sadhanas. In one of our Shanti Patha, Bhadram Karnebhi Shruniyama Devaha Bhadram Pashyemakshaviryajatraha Sthirangai Svistvagum Sastanubhi Vashema Devahitam Yadayu. All let my indriyas be healthy. Bhadram Karnebhi. Let me see auspicious, let me hear auspicious, let me speak auspicious. All auspicious, auspicious. Bhadram, Bhadram and auspicious. இப்போ டிவி போட்டால் என்ன வரும்? ஆஸ்பிஷியஸ். ஒரு நல்ல சேனல் போட்டால் ஏதோ ஆஸ்பிஷியஸ் வரலாம். அது நல்ல சேனல் பார்க்கணுமே. காலையில் மாத்திரம் நல்ல சேனல் ஒரு 1/2 hour போட்டு அதுக்கப்புறம் கூத்து. காலையில் ஒரு ஆஸ்தா சேனலோ ஒரு பக்தி சேனலோ போட்டு ஒரு 1/2 hour, அதுக்கப்புறம் என்ன? சீரியல்ஸ் கண்டினியூஸ், சினிமாஸ் கண்டினியூஸ். காலையில் பார்த்தேன் சுவாமினி பக்தி, அது 1/2 hour. இது என்ன எத்தனை hour? ஃபுல் டே. அப்போ மனசுக்கு என்ன? அந்த 1/2 hour உஃப் காக்கி போயிடும். இதுதான் ஜாஸ்தி நேரம் மனசுக்குள்ளே இருக்கும். இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, எப்பப்போ நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெல்லூர் யக்ஞனுக்கு போனால் ஒரு ஆள் வந்து, சுவாமினி நீங்கள் இந்த லெக்சரில் டிவி சீரியல்ஸ் பார்க்காதாங்கன்னு சொல்லுங்க சுவாமினி. நான் சொல்லணுமா? டிவி சீரியல்ஸ் பார்க்கக்கூடாதா? என்ன வீட்டில் ஒரே சண்டை, அந்த டிவி சீரியல்ஸ் பார்த்து பார்த்து ஒரே சண்டை நடக்கிறது. நீங்கள் சொல்லுங்கள் சுவாமினி, இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம், நீங்கள் சொன்ன கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர், நீங்கள் சொல்லுங்கள் சுவாமினி, எங்களை இந்த லேடிஸ்க்கு எல்லாம் பொட்டு வச்சுக்க சொல்லுங்கள் சுவாமினி. அவர் எனக்கிட்ட சொல்கிறார், உங்களுக்கு எல்லாம் பொட்டு வச்சுக்க சொல்லுங்க. ஏன்னா பொட்டு வச்சுக்கிறது இல்லை இப்போது. ரெட்டு பிந்தி கிடையாது இப்போது, ரெட்டு பிந்தே போச்சு. பிளாக்கு டாட்டு. அந்த பிளாக் டாட் எப்படி தான் அந்த ஸ்டிக்கர் வருது எனக்கே புரியல. யார் கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு. அது எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இன்ஃபெக்ஷன் தெரியுமோ, ஒருத்தருக்கு வந்தால் எல்லாருக்கும் வந்துடும். அது மாதிரி இந்த பிளாக் டாட் பொட்டு வச்சுக்கிறது பழக்கமாக போச்சு. I advised many people, they are not ready to wear red bindi. எதுக்கு பொட்டு வச்சுக்கிறோமோ தெரியாது. இதெல்லாம் எனக்கு சம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கம்ஸ் அண்ட் சேஸ், அதுதான் எனக்கு தெரியறது. இல்லைன்னா எனக்கு எப்படி தெரியும் இது எல்லாமே, இல்லையா? ரொம்ப எங்கேயோ போயிருக்கோம், நம்ம எங்கேயோ போயிருக்கோம். வாட் ஏ லைஃப் ஸ்டைல் வேர் வி வர்
great achara போய் ஒரு இந்த ஜனவரி 1 பேன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம நாட்டில் ஜனவரி 1 பேன் பண்ணணும். அது நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஹாப்பி நியூ இயர்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. புரிஞ்சுக்கோங்க. ஹாப்பி உகாதி சொல்லுங்க, ஹாப்பி தமிழ் வருஷப்பருப்பு சொல்லுங்க, ஹாப்பி தீபாவளி சொல்லலாம், ஹாப்பி பொங்கல் சொல்லலாம், ஹாப்பி நியூ இயர் எதுக்கு சொல்லணும்? அதில் நம்ம பஞ்சாங்க பிரகாரம் அது கேலண்டரே இல்லை. புரியுறத? சௌரமானம் சந்திரமானம் பஞ்சாங்கம் பிரகாரமாக நியூ இயர் கிடையாது நமக்கு. ஜனவரி 1 ஜனானாம் வரி ஜான்வரி. நமக்கு எதுக்கப்பா அது? எல்லா பூ காய இது எல்லாமே இலை இல்லாத டைமில் வரும் ஜான்வரி. அப்போ தான் அப்படியே நம்ம லைஃபை கூட அப்படியே ஆயிடுச்சு. இப்போ அதே தெலுங்கு உகாதி தமிழ் வருஷத்துடன் வசந்த காலத்தில் வரும். எல்லா ப்ளோசம் ஃப்ளவர்ஸு லீவ்ஸு பச்சை 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 பச்சையாக இருக்கும் பிரகிருதி. அப்போ செலிப்ரேட் பண்ணால் உங்கள் லைஃபு கூட அப்படியே ப்ராஸ்பர் ஆகும். ஜனவரியில் பண்ணால் எப்படி மூடாக இருக்கு, மூடன்னா அந்த ட்ரீ வந்து ஃபுல்லி பிளண்ட், நோ லீவ்ஸ் நோ ஃப்ளவர்ஸ், உங்கள் லைஃப் கூட அப்படியே ஆகும். புரியுறதா? அந்த பேர் வச்சுன்னு குடிக்கிறாங்க நம்ம பசங்கள் எல்லாமே. அதுதான் கொடுமை. கொடுமை என்ன? நான் தமிழ் வேர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறேன், நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபர்கெட் அபவுட் தட். சப்போஸ் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். In the name of New Year, drinking, crores and crores of liquor they are selling on that day. Immediately it has to be banned. And Balaji temple opened on that day. தேவையா? எப்படி மனோநிகிரகம் வரும்? சங்கராச்சாரியமோ மனசச்ச இந்திரியாணாம் ச ஐகாகிரம் அன்னார். Students don't have ekagrata nowadays. More restless they are. ஐகாகிரம் பரமம் தபஹா. சின்ன வயசில் இல்லாத மனசு ஏகாகிரம் பெரிய ஆனதுக்கப்புறம் வராது. பரமம் தபஹா, சுப்ரீம் ஆஸ்டெரிட்டின்னு சொல்கிறார். த பெஸ்ட் ஆஸ்டெரிட்டி, த சுப்ரீம் சுப்பீரியர் மோஸ்ட் ஆஸ்டெரிட்டி இஸ் ஃபோக்கஸிங் மைண்ட். ஏகாகிரம் மனஹா. Whole Dhyana Yoga, Bhagavad Gita talks about that only. Chitta Aikagram. What is my dialogue? Chitta Aikagram. I am dead to the world. World is dead to me when I sit in the class. That is focused mind. I forget everything except my Guru and my Shastra. Nothing comes in my mind. That is the focused mind. No tiredness, no mental tiredness, no saturation. How you can get in? By just yoga abhyasa. Yoga abhyasa is the best technique to make your mind a powerful, concentrated mind. அது இல்லை இப்போ ஜெனரேஷன்ஸுக்கு, யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு கூட கிடையாது. பிகாஸ் ஆஃப் மொபைல், வீடியோ கேம்ஸ். இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும். எப்படி இருக்கான்னு இப்போ என்ன எல்லாமே கிடைக்கிறது அதில், உலகமே கிடைக்கிறது அதில். பார்த்துட்டே இருப்போம் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும். அண்ட் தே ஹவ் டன் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச். In our country alone, most of the deaths are happening because of this mobile. When they are crossing, they are watching that mobile all the time. Youngsters especially, they are carried away by mobiles, and they are losing their concentration by mobiles. They are losing their vision because of mobiles. They are losing their buddhi sharpness because of mobile. Very, very dangerous situation now. The youngsters are really falling, trapped in that mobile. Apart from that, drugs, opium, lot of nicotine, all are coming from foreign countries. The colleges, schools, everywhere.
You do not know whether they are taking, how they are taking, you cannot find out. I get all news, which are colleges, where they are taking, how they are taking, I know. அண்ட் இந்த அம்மா சொல்லுவேன், என்னோடய பையன் அங்கே படிக்கிறான், சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி, ஏதோ யூனிவர்சிட்டி, சும்மா சொல்கிறேன் பேர், இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறான், அந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறான், எப்படி படிக்கிறான்னு அது தெரியாது, படிக்கிறான், என்ன சாப்பிட்றான்னு தெரியாது. வீட்டில் நல்ல வெஜிடேரியன் இருக்கிறவங்க போய் அங்கே போய் நான் வெஜிடேரியன் ஆகிடுறான். அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஸ்மோக்கிங், அந்த ஸ்மோக்கிங்கில் இந்த நிக்கோட்டின், நல்ல நார்கோட்டிக்ஸ், அது எல்லாமே சொல்லுவேன், அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு. அதெல்லாம் இப்போ ஸ்டைலாக நடக்கிறது. இந்த பாம்பேயில் பார்த்தா என்ன ரீசெண்டாக ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே பிடிச்சிட்டாங்களே நிறைய பேர். நீ டோன்ட் திங்க் யுவர் சன் அண்ட் டாட்டர் தே கம் நார்மல்லி டு யுவர் ஹவுஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த எஜுகேஷன். there is no guarantee, because such atmosphere is not available. There is no discipline in colleges, there is no control in colleges. Recently I went to Hyderabad, one of the பேர் என்னமோ கூட தெரியாது, how acres and acres of land that is in Hyderabad, one place, அது பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஒரு பெரிய இது, அதில் படிக்கிறது பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லோன்னு ஒரு பெரிய விஷயம். என்னடான்னா போய் பார்த்தா யார் என்ன பண்ணுறான்னு யாருக்கே தெரியாது, ஒரு டிசிப்ளின் கிடையாது, எல்லாம் ஃப்ரீ லைஃப். அது அப்படிப்பட்ட இதில் எல்லாம் ரிச் பீப்புள் தே ஆர் ஸ்டடியிங். எதுக்குப்பா அந்த மாதிரி ஸ்டடி? எல்லாம் பாய் கேர்ள் எல்லாம் லிவிங் டுகெதர். என்ன லிவிங் டுகெதர்? இவங்களுக்கு எல்லாம் போய் மனசு ஏகாகிரம்னு பேசினா ஒரு தப்புன்னு போன்னு சொல்லுவான். தப்படன்னா தெரியும் இங்கிலீஷில், ஹிந்தியில் தப்படன்னு சொல்லுவான், ஸ்லாப்பிங். Paramam tapaha, mind control is the superior most tapas. Tad jayaha, mind control is superior most. Jayaha is sakarantaha napumsakalingaha. Jayas shabdaha prathama ekavachanam jayaha. Sarva dharmebhyaha, from all rituals, here dharma means rituals, from all practices mind control is the superior most. Because all other rituals, sadhanas are only for manasu swadhinam. Tyagaraja Kirtana. Manasu swadhinamaina ya ghanunaku mari mantra tantramulela. Mantra is for manasu swadhinam, tantra is for manasu swadhinam, upavasa is for manasu swadhinam, பிரதட்சிணம் இஸ் ஃபார் மனசு சுவாதீனம். எல்லாமே மனசு சுவாதீனத்துக்காக தான் வச்சிருக்காப்பா. இவன் இது பண்ணிகிட்டே இருக்க மனசு சுவாதீனம் ஆக மாட்டேங்கிறது. தியாகராஜ கீர்த்தனம் பாடுவான், கேட்பான், எதுக்கு பாடிட்டாரு, எதுக்கு என்ன மீனிங் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் இந்த சரணம் பார்க்கணும். அசல ஹவு பியூட்டிஃபுல் தட் கீர்த்தனா இஸ். தியாகராஜா ஆல்வேஸ் அட்ரஸ் ஹிஸ் மைண்ட். If a mind topic comes, Tyagaraja comes in my mind. మనసులోని మర్మమును తెలుసుకో అని పాడువారు. மனசா எட்டுலோர்த்துனே இதை மனசு தான் வரும் அவருக்கு, வேறே வராது. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கார் அவர் தியாகராஜர். Therefore, tapah jayaha tad jayaha, that means manasika tapas, mind control. Manas ekagram is jayaha. Sarva dharmebhya. Not only that, saha dharmaha paraha uchite. Mind control is the superior most duty. If you take dharma as duty also, you can take. If you take it as a ritual also, dharma it can take. Because dharma has got so many meanings. If you take it as a value also, the best value, following the mind control, discipline is the best value. Okay, that is the verse. He completes with 24th verse all the sadhanas. Now the next verse onwards, Acharya entering into the subject matter again.
இவளோட டோஸு கொடுத்துனதுக்கப்புறம் ஏதாவது கொஞ்சமாவது ஏறுமோ. அப்புறம் விஷயம் எல்லாம் டாபிக் வந்து டர்ஸ் சப்ஜெக்டு. இவனுக்கு ஏகாகிரதி இல்லாமல் நான் தூங்கிட்டு இருப்பான். அப்படியே எதிர் ஸ்லீப்பிங் ஆர் ஸ்லீப்பின்னா. ஒரு இட்லி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டா போதும், தூக்கத்தை வரத்து ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். பொங்கல் இட்லி எல்லாம் அழகாக சாப்பிட்டேன்னா அதுக்கு தான் யுக்த ஆகார விஹாரம். என்னமோ சுவாமி நீ சாப்பிடணும்னு தோன்றது என்ன, தோணக்கூடாது. அதுதான் யுக்த ஆகாரம். இப்போ தொப்பை எப்படி வரும்? வருது சுவாமி, நான் வரணும்னு சொல்ல, அது வருது. என்ன வேஸ்ட் பண்ணுறது பிடிக்காது, அதனால இங்கே போட்டுடுவா. இது ஒரு டஸ்ட்பின் தான் நினைச்சேன். அதுதான் சரி. ஷமா தமா அப்புறம் தபஸு யக்ஞா யம நியமாஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிளாஸ். வி கீப் யோகா, chanting, temple puja, and going to that some shramadhanam, cleaning. The day our students, I asked them to clean, immediately they started cleaning. I am very happy. All these are tapas, sadhanas. That is why every moment search for to do service. Anywhere I want to do service, I want to do service. In that you get purification, tremendous purification. யாரும் ரிகக்னைஸ் பண்ணல சுவாமினி, யார் அப்ரிஷியேட் பண்ணல. அவர் இருக்கார் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு. அவர் யார்? தட்சிணாமூர்த்தி. He recognize, he appreciate. Why you want somebody's appreciation, somebody's recognition, somebody's admiration? I don't want local people's admiration. பகவானுக்கு திருப்தி கொடுத்தா போதும். பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் அதுதான் வேணும் எனக்கு. பகவானுக்கு பிரீத்தியாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கோ. லோக்கல் பீப்புளுக்கு பிரீத்தியாக இருக்கணுமான்னு எவ்வளோ பண்ணாலும் மாமியாருக்கு பிரீத்தியே இல்லை சுவாமி. பகவானுக்கு தெரியும் நீ எப்படி மனசோட என்ன பண்ணுறான்னு பகவானுக்கு தெரியும். அது போதும் நமக்கு. ரெடியா? இப்போ ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ரெடி ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா? இப்படி ரெடியாக இருந்தால் தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சரி, யூ ஆர் ரெடி. திருஷ்டம் ஜாகரிதம் வித்யாத் தஸ்மிருதம் ஸ்மிருதம் ஸ்வப்னம் ததேவது சுஷுப்தம் ததபாவஞ்ச ஸ்வமாத்மானம் பரம் பதம். Acharya, discussing 3 topics from 25th onwards, is going to elaborate. Up to 21st he has given little bit briefly only. Now he want to, in between he brought these sadhanas. ஏதாவது கொஞ்சம் தயார் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகலாம் அவருக்கு ஆசை. யாராவது அன்குவாலிஃபைடு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் அவனை கூட கொஞ்சம் குவாலிஃபை பண்ணி இந்த சப்ஜெக்ட் கூட கூட்டிகிட்டு போகலாமேன்னு ஆசையோடு அந்த 3 ஸ்லோகம் சொன்னார் மிடில். அப்புறம் மறுபடி திருப்பி சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறார். என்ன சப்ஜெக்ட்? நம்ம ரெகுலர். ஸ்வப்னம் மீன்ஸ் வாட், ஜாகிரத் மீன்ஸ் வாட், சுஷுப்தி மீன்ஸ் வாட். எக்ஸாக்ட்லி, பியூட்டிஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன். யூ சி, ஜாகரிதம் திருஷ்டம் ஜாகரிதம் வித்யாத். மே யூ நோ தட் ஜாகிரத் மீன்ஸ் waking state, means drishtam, whenever your mind is fully active, when your sense organs, mind, buddhi actively functioning, அந்த நிலைமை தான் ஜாகிரத அவஸ்தா. திருஷ்டம், eyes are functioning, ears are active, mind is active, buddhi is active. Drishtam jagaritam. Then what about swapnam? Smrutam swapnam tadaiva. Tada tad eva tu. Swapna means smrutam. What you remember is a swapnam. I told you the swapna definition. Jagradavasthayam yad drishtam
ಯಚ್ಛ್ರುತಂ ತಜ್ಜನಿತ ವಾಸನೆಯ ನಿದ್ರಾ ಸಮಯೇ யூ ரிமெம்பர் யுவர் மைண்ட். அதுக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை, நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கு. மனசு என்ன பண்ணுறது, நான் இன்னும் கொஞ்சம் சேரம் விளையாடிட்டு வரேன், விளையாடிட்டு வரேன்னா என்ன அர்த்தம், ஸ்வப்னம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இட் சீஸ் தோஸ் which it has seen in the ஜாகிரத அவஸ்தா. ரிமெம்பர்ஸ், ஸ்மிருதம், remembered status of mind is vasanas projected in the sleep. That is called smrutam, remembered. That's why after waking up also you remember the dream. You don't experience the dream objects, you remember your dream, you recollect your dream, correct? That's why smrutam swapnam. Mind also just projects what it has seen, experienced in the dream. They are not real, but it remembers. Again it projects everything. After waking, just you remember that. That is where sense organs are not fully active, mind is not fully active. If it is fully active, it is Jagrat. It is passively active. Half active, half passive. What about Sushupti? Sushuptam tadabhavancha. Tadabhavam means neither sense organs are active, mind is active, there is no projection also, there is no experience also. Totally passive. Jagrata, totally active. Mind and sense organs are 100% active. If they are not active in class, suppose they are not active, half sleepy in artham. Yeah. If they are not active, half active, it is swapnam. If they are not fully active, not totally absent, abhavam, indriya mana, that activity is absent, that is sleep. Simple definition கொடுக்கிறார். தூக்கம் என்ன எப்போ உங்கள் சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ் மனசு வேலை பண்ணாதோ அதுதான் தூக்கம்னு. இப்போ வேலை பண்ணுறது இல்லையோ, வேலை பண்ணலன்னு சொல்லாதுங்க, ஐ மீன் ட்ரபிள். ஸ்வம் ஆத்மானம் பரம்பதம். சரி, இப்போ பரம்பதம் என்ன, வாட் இஸ் யுவர் ஹையர் கோல், அல்டிமேட் கோல் என்ன, ஸ்வம் ஆத்மானம், மை ஓன் செல்ஃப் இஸ் மை கோல். நாட் ஸ்லீப்பிங், நாட் ஆல்வேஸ் வேக்கிங், நாட் ட்ரீமிங். ஓகே, இந்த 3 அவஸ்தாஸில் நான் என்னுடைய கோல்னு ஜாகிரத அவஸ்தை மூலமாக புரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும், அறியணும், டிஸ்கவர், அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் கிளைம். ஓகே, பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே தஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम.